Привет, друзья, с вами Ваймс, и это вновь Hitman 3. В прошлый раз мы прошли первую миссию на вершине мира, Дубай. Довольно интересная и довольно прикольная миссия. Ну и сегодня мы пойдем, соответственно, во вторую. Смерть родственника. Заставка. She came home. Carlyle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlyle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture, so don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. Ну ладно, субтитры как-то очень спешат. Точнее, ну вроде да, спешат. Или опаздывают. Короче, куда-то не туда субтитры. Но посмотрим. Что-нибудь интересное здесь. Ну ладно, из интересного... Ее старший брат разбился насмерть, упав с балкона фамильного особняка. Может быть, можно ее также убить. Это будет какой-нибудь ачивка или чем-нибудь таким. Но в остальном мало чего интересного. Трое взрослых детей, которые где-то, может быть, будут на карте, а может быть, нет. Неясно. И найти досье. Ну ладно. Пистолет. Отмычки. Мне почему-то кажется, что тут не будет... не будет дверей, которые карточками открываются, или их будет мало. Так что, пожалуй, я обойдусь без электронных отмычек. Поехали смотреть и разбираться. Thornbridge Manor. The Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her three adult children, younger brother Zachary, grandson, and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Окей. Ну, если она вызвала частного детектива, то, может быть, им можно будет переодеться и что-нибудь сделать с этим. Блин, почему, если я вот так вот навожу мышку и отпускаю, то она переключает на эту вкладку? За что? Фоторазведка? Это что-то новое или это что-то, что я не знаю? Неясно. Ну, куча неоткрытых областей там. Какой-то отдельный домик сбоку. Нет подвалов. И там какой-то сад. И, по сути,
4 этажа. Или, может быть, это подвалы. Вообще похоже на то. Что, типа... Ну, вообще не, это главный вход. Так что нет, явно не подвалы. Ну, посмотрим. Поехали разбираться. Там какие-то чуваки ходят, что-то делают. И тут как раз тот самый... Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. A famous private investigator summoned by Alexa Carlyle has arrived at Thornbridge Manor. If you take his place, it may be an opportunity to get close to Madame Carlyle. Также это сюжетное задание. 3 всего лишь, маловато. Ну, посмотрим. Ну, может быть, стоит его вырубить. Также один из охранников меня замечал просто на входе. Также могу я тут пройти? Тут да, дальше, наверное, нет. И сам этот чувак меня тоже замечает. Ну, по сути, меня абсолютно все замечают, потому что это запретная зона. Удивительно. Тут можно было подманить его монеткой, но у меня нет монетки. Он остановился. Неясно. Mr. Whitmer, thank God you're here. Can I take you to Madame Carlyle? Please do. If you'd follow me. Она меня будет I замечать, know если I я... oughtn't say anything, but I'm so relieved you're here. Everything's just so strange. Preparing for Madame's funeral and... Ну нет, там охранник. Ладно, это было плохой идеей. По сути, учитывая, что с ним почти сразу же начинают говорить и вести его, может быть, стоит его перехватывать раньше каким-то образом, но, блин, это сложно. Пока с ним здесь говорят вырубить тех 2 охранников, может быть, каким-то образом, но это тоже сложно. Не, вырубить того садовника. Почему я не могу здесь пройти? Это тоже сложно, учитывая, что он в эту сторону, блин, смотрит. Но хотя он в эту сторону смотрит, но он не видит. Увидит ли он, если я детектива здесь стукну? Или он слишком занят садовничеством? Было бы чем его... было бы чем его стукнуть. That is Phineas Да, я Whitmer, понимаю. the famous private investigator hired by Madame Carlyle this Ну, morning. наверное, это плохой план, учитывая, сколько здесь народу вокруг. Maybe you should do some detecting yourself, 47. You're not gonna get away with this, buddy. Не, я замаскировался. Все норм. Сложно. Private investigator. I have an Ну ладно. appointment with Madame Carlyle. Ну, по крайней мере, здесь можно зайти так. Это мы выяснили. Может быть, нужно просто за ним подальше последить. Посмотрим. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. Ну ладно, посмотрим, I know I куда. oughtn't say anything, but I'm so relieved you're here. Everything's just so strange. Preparing for Madame's funeral and then she turns up alive. But then the awful business with her brother Zachary. And all this security. I've never seen the place guarded like this and I dare say I don't like it at all. Ладно, этот охранник немножко мешает, наверное, я могу оббежать. Главное, чтобы он не разворачивался. Oh, by the way, I told Kate about those texts.
What did she say? Well, I thought she'd be mad at me, but You she have to just be thanked patted me down that before she you see understood the Madame Carlyle position I was inside. in. Oh, I could We had a really cry. good talk about it, actually. Oh, what did I tell you? She's a sensible woman. And that stuff from your ex was like manipulation just need to check. 101. That's a I bit know, excessive, I I know. think, considering I the guess I fact that I've thought she spotted was no gonna less read than into 2 them and routes to freak get out inside the house. Say I must have done unseen. something We to know what we're provoke doing, her. sir. Don't Shit, worry about man. that. Caroline really did a number on you. Те чуваки что-то несюжетное очень громко говорят. Ну хорошо, зайдем внутрь. Тут удобное окно. Хм. Нет? О, он сам сюда идет или это... Или это он услышал все-таки? На нем не появилось иконки, что он услышал. Ладно. Удобно. И удобно. Я надеюсь, меня не будут добастивать второй раз. Ну, его не будут добастивать второй раз. Патроны. Шотганы. А, фризы почему-то. Ладно. How are you? Нет? Ага. That is Alexa Carlyle, unofficial leader of the Provenance Partners and last one Mr. to be Whitman, alive. thank you for coming on such short notice. A great tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Results and discretion are my speciality. Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. Madame Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've traveled from London. Would you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? То есть я могу осмотреться немножко сначала. I Ну, поехали. prefer to get started. As you wish. If you'll follow me, sir. I think Patrick is giving you a really hard time. You deserve better than that, Lawrence. That's nothing. I'll think through words. I Ладно, feel это, может быть, obliged to потом еще point послушаем. out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Before you Oh, yeah? inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. A Окей. locked room murder mystery, 47. I trust you'll get to the bottom of this. Why don't you use your camera to scan the dead body, 47? Ну, это на миникарте отмечено. Throat Тело просканировано. markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. Тут еще что-то можно? Мгм. Сведения. Найдено улик 2 из 6.
Угу. Труп. Стакан и бутылка виски. Тут можно сесть или можно осмотреть? Не, можно сесть. Я не уверен, что это помогает. Ну ладно. Осмотреть ноутбук. Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Еще улика. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. Можно сразу на последнюю улику? Ужасные ошибки прошлого, их последствия неотступно преследуют меня. Только Алекс держал меня на плаву, без нее я не выжил. Угу. Проблема в том, что Хитман так построен, что интерактивные объекты подсвечивают сами по себе. По большей части. И поэтому тут сложно что-то спрятать. Ну ладно, книга что сделает? Откроет какой-нибудь тайный выход? Естественно. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. Это подозрительное действие? Ну ладно. План этажа поместья. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. А это куда выходит? Угу. А с этой стороны оно как открывается? Никак. Ну не. Загадочный переключатель предмет отсутствует. А какой предмет? Неясно. Так, ну ладно, здесь что? План поместья. И потайная комната. Чего тебе не обращайте внимания, что я с другой стороны пришел? А, дворецкий тут? Нет, тут комната охраны. Сори. Что-то там было про то, что... Что-то про падение с балкона. Ага. Но это не тот дворецкий, это просто какой-то... Какой-то местный чел. А тут что-то можно сфоткать, но также для этого нужно открыть дверь, но также... Никто меня не видит. Наверное, мне сюда нельзя. Не, можно. Комната Ребекки. Блокнот просканирован. Записная книжка Ребекки Карлайл, найденная в ее спальне, записи, посвященные различным активам семейства Карлайл, а также собранию совета директоров, который состоялось вчера вечером. Почерк отличается. Угу. Картина. Откроет тайный проход? Да. Ноутбук. Вчера около 22 она уже несколько часов участвовала в телеконференции. Ну, то есть это не она. А куда это ведет? В комнату охраны? Наверное, мне туда не нужно. Но также это возможность вырубить охранников. И спрятать их здесь.
Ладно, возможно, дворецкий сказал, где он будет, но я это абсолютно полностью пропустил. Можно ли мне сюда? Excuse me, sir. Seems like you're not cleared to come through here. Sorry. Нельзя. Ясно. Что здесь? Кто-то? Газета пригодится. Можно пролезть в окно. Можно уронить на кого-нибудь люстру. Что всегда неплохо. И это обратно то, где я был. Понятно? Бюст. И можно кинуть вниз канистру с пропаном и взорвать кого-то ниже. Не, это всегда вариант, но, наверное, нет. Что-нибудь здесь? Угу. Ну не. Смертельный ближний бой мне не особенно нужен. Обычно и без него норм. Слона взять нельзя. Глобус тоже. Зато можно взять кирпич, почему? И можно по карнизам куда-нибудь попасть. Yes, actually, could you speed up time so I don't die from boredom? I fear I may not survive an entire weekend in this shithole. I said speed up time, not my passing. I'll just go away with you. How very kind of you, dear Mr. Fernsby. I hope to see you soon. Creepy old git. Он там был, но куда-то делся. Ладно, интересно. You know, I told Patrick off. I'm not interested in someone who bosses you around like that. Hello. I'm fine. It's all part of the job. Listen, I understand, but you need to talk to Anthony about that. Ладно, непонятно. Yes, I understand. I'm sure we can come to some arrangement, but you really need to talk to Anthony. He's the man with the papers. Listen, you know who I am, who my grandmother was, right? Just relax. It'll be fine. You'll get your returns. Don't worry. Give Anthony a call, okay? Хорошо. А есть ли еще что-то на этом этаже, где я не был? Там еще одна тайная комната, видимо. Или это просто коридор, в котором я не был? По-моему, я там только что был. И там комната, которую я не могу открыть. Ну, я могу ее открыть, но... Надо, чтобы там в этот момент никого не было. Окей. Ну, тут я не вижу ничего очевидного, чтобы могло бы открыть проход. Я могу выстрелить в зеркало, это, наверное, откроет. И покажет мне, что за ним, если за ним что-то есть. Ага, но здесь карниз. Я думаю, что запрыгнуть на карниз — это подозрительное действие, так что... Посмотрим, что на первом этаже происходит. Пылесос и возможность спрятать тело рядом. Удобно. So, how long have you been working here? About a month now. You're American. What on earth are you doing in this shithole? A girl like you belongs in clubs in London. I bet you're a great dancer. I don't like dancing. What about restaurants then? You like food? I know some great places. You should come visit. I'll take you somewhere really nice. Spend a few bucks. A girl like you deserves that. I don't know. Ладно. Молоток. Это хорошо. Но больше вроде бы ничего интересного тут нет, что я мог бы подобрать безнаказанно. В туалете можно взять мыло. Окей.
Не смертельный ближний бой. Я не уверен, что оно даже вырубать будет. Very well, Mr. Fernsby. Make sure you focus on your work. I will. I don't need one more maid crying in the kitchen. So watch yourself around young Mr. Patrick. Don't worry about me. Чао. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material that I've prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. May I get you anything, Mr. Patrick? This is very Okay. useful information, 47. Можно? So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? Окей, понятно. Сведения. Грегори старший сын. Есть основания, есть основания, есть основания. Алиби подтверждено. Так что нет оснований. Эмма. И Патрик. Допрошен. Arrived yesterday. He didn't leave Thornbridge for 50 years. I'd prefer it if you didn't speak ill of the dead, Mr. Patrick. Yeah, well, if there's nothing good to say. Then you should hold your tongue. On top of things, Elaine? Sure am, Mr. Fernsby. Coming along just fine. I trust Mr. Patrick is not Почему вы нон-стопом здесь все говорите? Я хочу с человеком пообщаться. He's just bored, I think. I И can чтобы work у while we меня не talk. вот эти вот субтитры были. Mr. Patrick is not acquainted with how things are done here. I'm fine. Thanks for checking in. Окей. Все, уходишь? Уходишь. Patrick Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexia used to be two of a kind. He had a great future ahead of him, then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. Ладно, много всего интересного. И, наконец, Патрик предположил, что Закари в самом деле мог покончить с... На всякий случай осуждаю. Ладно. Там какие-то комнаты. Там какие-то комнаты. Наверное, учитывая, что там можно что-то сфоткать, это все комнаты, которые в расследовании принимают какое-то участие. Комнаты персонала, в которые меня пускают. И в которые можно выломать. Это? Хорошо. Универсальный ключ.
Обожженный дневник. Zachary's diary. This is big. He was about to confess to the world that he and Alexa murdered their older brother Montgomery 46 years ago. And apparently, Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. And 47, the handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. То есть убийца не дворецкий? Ну или дворецкий? Посмотрим. Ну или как раз нет, дворецкий, потому что это был дневник. Где сам дневник? Его тут нет? Окей, список мистера Фернби. Почерк в списке отличается от почерка, понятно. Смертельный яд. Painkiller. Lethal if you use enough of them. But not the poison used to kill Zachary. Of course, Madame Carlyle doesn't know that. Are you considering to frame the butler, 47? Mr. Fernsby clearly didn't commit the murder, but I think you have enough evidence to convince Madame Carlyle he did. Maybe you should tell him you are ready to present your findings. Unless, of course, you want to do some more detecting, 47? Это, конечно, интересный вариант, но я думаю, стоит все-таки найти настоящего убийцу. Zachary found dead upstairs today. Death is everywhere. I never thought of it that way. Oh, God. It's such a big responsibility having a baby. I have to protect it, right? How do you even do that? I can't do that. I remember how it was with the first one. The ones that come after certainly are a lot less of a worry. Ладно, под видом охранника можно следить с окружением. Рози? Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? I spent the evening with Patrick. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe. Like a real princess. But now he just ignores her. Well, he's under a lot of pressure. He's an idiot. That's what he is. Ладно, алиби подтверждено. Did you notice anything out of the ordinary? Any strangers outside the house? No, we saw no one outside. Except Patrick's mother, Emma. We were sitting on the bench behind the greenhouse talking when she came out and we had to hide. You won't tell her about me and Patrick, will you? She'd insist Madame Carlyle fire me. I'm sure of it. Too right she will. She's always going on about how things will change once she's in charge of Thornbridge Manor. Хорошо. Можно отравить кофе кому-нибудь. Guests will attend the funeral tomorrow. There's still a lot to see to, but we're in good time, I think. I can't deal with all this pretend funeral stuff just now. I know I have to, but Amy thinks she might be pregnant. I'm going to be a dad. You'll be fine, Robbie. Kids are great. Хорошо. Я возьму абрикос. И сахар. Tell you what Emma did when she arrived. What is it? She turned up and demanded to be put up in Madame Carlyle's bedroom. We're the new heads of the family after all. It is only fitting, she said. Well, Gregory put a stop to that, which was a surprise. He normally accepts his wife's outrageous behavior without batting an eyelid. But staying in his mother's bed so soon was just a bit steep, I suppose. She can't wait to get her hands on Thornbridge Manor. Это вполне мотив, наверное. Типа она жена старшего сына Алекси? Может быть. О, рыба. И еще мыло. И можно отравить воду кому-нибудь. I shouldn't gossip. But that Emma woman is a tad too busy for my taste. What is it now? Elaine said she saw her on the top floor, stroking the door to Alexa's office. I kid you not. And her son Patrick is just as bad.
Just look at Rosie. He has no respect. Preying on the girls like that. Хорошо. Яблоко тоже не помешает. А тут чья-то комната, там чья-то комната. И на втором этаже опять же еще чья-то комната. И что-то еще там, с чем я не знаю, как взаимодействовать. Может быть, туда можно сверху спуститься каким-то образом. Но нет, это не чья-то комната, это обеденный зал. Но в нем можно что-то сфоткать. Угу. Речь. Черновик прощальной речи Эдварда Карлайла, которую он готовится произнести на фальшивых похоронах матери. Почерк отличается. Угу. Почему я не мог это просто так осмотреть? Yes, hi, Cassie. It's me again, Edward. I know I'm not supposed to leave you messages, and this is the last time, I promise. It's just, I don't know how to handle this whole situation. I don't think I can, really. I can't feel my legs, and my eyes are not working properly. This flicker thing again. You can't tell anyone, but the thing is, I've been asked to perform the eulogy at the funeral event tomorrow. I know it all sounds so unbelievable, but even though Mother is still alive, we still have to go through with the funeral. I have to write the eulogy. I don't think I can. She will definitely want to read it, and no matter what, I just know she'll be disappointed in me again. My legs are really weird. I need you, Cassie. I'm sorry, I know. I'll hang up. Not supposed to do this. Christ, sorry. Bye. Интересно. Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. Anything else I can do to help? Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca. They had a long talk. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, Mother, and the staff, all the company he had. If that's all, I have a speech to write. Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? And Mother will surely have strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Excuse me. Чё, тебя не отравили тоже? Или ты просто такой? Ладно. Блин, почему оно не влезает? Допрошен. Можно подтвердить алиби подозреваемый. Можно подтвердить его алиби, поговорив с вторым чавом, правильно? Может быть. Я случайно. You always led by example rather than by words and meaningless gestures. Like hugs and encouragement. Just a single spontaneous caress, what a difference that would have made. Right. I clearly remember when I was 5. I climbed a tree and could not make my way down. I was scared and called out for help. Of all people, you heard me, and when you saw me, you climbed the tree. I was relieved that help had finally arrived. But you went down immediately and said, when a grown-up can do it, so can you, Edward.
You are 5, and climbing trees is supposed to be your area of expertise. Oh no, that won't go. You'll just think I remember this because I'm weak. Ладно. Что тут за мелкая комната? Я там был? Нет, но тут есть отвертка. И предохранитель. И шкаф, в который можно прятать тела. Удобно. А в гостиной что-то можно сфоткать. Наверное, еще чей-то почерк. Или чей-то портрет. Угу. Покойного старшего брата. Но зачем? На всякий случай так. Можно? Можно закрыть. И там на улице что-то можно сфоткать? Или вот эту хреновину? Нет, что-то на улице, видимо. Я сначала с чуваком поговорю. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Is that all? Not very thorough, are you? Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle, but who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger bore. He's better off dead. Anything else you want to pry from my intricate intellect? Anything else you'd like to tell me? Nothing, really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Угу. Ну, у этих обоих алиби. Что насчет тебя? Emmer Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Is that all? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. But how do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Anything else you want to know? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. Окей. Ну, один из чуваков утверждал, что Закари, наоборот, был не особо грустным. Ну, не то чтобы не особо грустным, но, в общем, да. Интересно. А что тут такое происходит? Сад. А хрен его знает, что тут такое происходит. Можно мне камеру обратно? Ага, следы.
Окей. Скилл-чек на визуальный анализ, видимо, не прокнул, так что я не могу сказать, чьи следы, сколько человек и все такое. Listen, Gregory. Some... Что? Можно не переживать девок настолько резко? Ну ладно. Rebecca Carlyle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 8:45. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? I do have... Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. Is there anything else you want to ask me? Не, больше ничего не хочу спросить, но да, алиби мы у нее еще в самом начале подтвердили. Почему допрошена, а не подозреваемый? Listen, Gregory. Pruitt got word his motion was rejected. We all signed the bloody thing 4 days ago. Oh, dear God, not this again. So I got hold of the officer. He says it was finalized, but then how can it be withdrawn? Just wait a few days. I'm sure it'll sort itself out. Мне почему-то кажется, что я должен знать, о ком она, но я не могу вспомнить. Может быть, нет. Весло. Птицы. Бюст. Почерк чей-то. Видимо. Хотя это не особо похоже на почерк. Собранные Ребеккой документы о недавних операциях. Угу. Несколько несанкционированных операций со средствами и полномочиями. Ну ладно. Но это не особо помогает. Сюда я могу выйти? Да. Но это просто ко входу. Точнее, нет, это сбоку. Ладно, мне интересно, что там за руины вообще, судя по тому, как она на карте выглядит. Но также осталось подняться на верхний этаж и проверить комнату Эммы. Bet Mother spent the last week at her Cyprus estate. Am I right? I'm not at liberty to say, ma'am. Oh, come on. I need to know what's going on. This affects me too, you know. Также что тут подсвечено? Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler? Of course. Did you find out that the vote was no... Интересно. То есть мне нужно у нее
у нее жетон взять и у дворецкого. И судя по тому, что я был... Интересный способ покинуть локацию. Судя по тому, что я был в ее комнате и в офисе дворецкого, жетоны эти у них при себе, вероятно. Что может быть проблемой? Ну ладно. Пойдем обратно на верхний этаж и вскроем все-таки дверь, которую мы не могли вскрыть. Чуваки, найдите себе более непроходное место. Комната? Ладно. Тут можно что-то скинуть. Тут можно взять трость. Окей. Полезно, но ее нельзя убрать. Но при этом подобрать ее подозрительные действия, но таскать ее в руках не подозрительные действия. Интересно. Эпичная музыка? Почему? Кроме того, что потому что там можно что-то сфоткать. Что это на полу? A keychain pendant for the greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? Оранжерея. Это как раз те руины, может быть? Надо сходить разведать. Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. Ну, это то же самое. И чел, который ее сын говорил, что он... Ну, в общем, да. У меня для него плохие новости. Можно ли ему рассказать? Ясно. А это то, куда мне? Или... Не, наверное, вот то, куда мне. А это все-таки какие-то руины. Это кладбище вообще, а не руины. Да. Так, что тут можно было сфоткать? Угу. Совпадают с отпечатками. Понятно. Не то, чтобы это о многом говорит, что, типа, ее следы где-то там на улице. Ну, типа, она здесь живет. Как мне... Как мне здесь что-то сделать? Ага. Трость. Это переключатель. Правильно? Да. Классические монеты. С этой стороны можно открыть и... Давно потерянное письмо Монтгомери. An old letter, 47. Never opened. Must have slid under the secret door nearly 46 years ago. It states that Alexa Carlyle's older brother, Montgomery, wanted Alexa to become the heir to the Carlyle Empire instead of himself. Interesting. You're an excellent detective, 47. Uncovering truths half a century old. If you frame it correctly, I believe you could use the information to convince Madame Carlyle that Zachary committed suicide. Maybe you should ask Mr. Fernsby to see her. Or perhaps you feel like digging a bit more. Ладно, это, конечно, интересно. Блин, ну теперь по разделам здесь это удобно. Угу. Это интересно, но это не очень помогает. Также это абсолютно закрытая комната.
Right. Окей. Ну, я думаю... Ага, она в его комнате. Интересно. Я думаю, стоит все-таки сходить туда. На верхний этаж меня сейчас не пустят. I have a friend who's she says You still trying to drag my secrets out? sweet life. You should come and stay at my place in London. We can have her come over. Give you some tips. I'm quite happy here, thanks. Ну, ничего нельзя рассказать. Увы. Не в эту сторону выход. В ту сторону выход. Bad news, I'm afraid. We don't have any extra fuses. Ethel looked everywhere. Oh, you've got to be kidding me. No power, no portrait. Oh, Madame Carlyle will be furious. She expects the family photo to be done any moment now. I need this shoot to happen, okay? And I need it to be perfect. Can't we just take a fuse from another fuse box? So, Madame Carlyle wants a picture taken. If you were to assist with the missing fuse, I'm sure the portrait would be one for the ages. I guess we could do that. Good. Look, I'll finish setting up, and then we'll grab the fuse just before you call down the family. Good. Yeah, that's a good plan. Не уверен, чем мне это поможет. Ну, допустим. Также, если я еще раз выкину эту трость, я не смогу ее подобрать. Это будет незаконным действием. Это нехорошо. Надо было ее оставить где-нибудь. Да, ключа у меня нет. Нет, я не хочу кидать. I don't believe for a second that Zachary committed suicide. We'd only just run through his plan for the spring seedlings yesterday. Yes, sure. But he was upset believing his sister was dead. I'd say worried about how things would be handled with Gregory and Emma taking over. I said they let him stay here, but Ethel was sure Emma would throw him out first chance she got. And now we'll never know. Oh my. You're taking this hard, aren't you? Ладно. Лом мне был нужен. И было бы неплохо отпереть эту дверь. Одну из этих дверей. Но мне не нравится этот охранник. С другой стороны, если он отсюда уходит, то я могу отпереть эту дверь. Тот чел спиной ко мне. Хорошо. Это не запретная зона. Но мне придется выкинуть ключ от катера. Выкинуть трость, чтобы что-то тут сфоткать. Broken lab equipment. It looks like it was recently used, though. Можно починить. Ядовитый цветок. Я думаю, сначала сфоткать. This is a table showing lethal dosages for the poison used to kill Zachary. Something is circled 47. Female, age 65 to 79, 60 to 64 kilograms. I'd say Madame Carlyle is next in line for a poisoning. You have uncovered enough evidence to tell Madame Carlyle that Emma is the murderer. Quite the detective, 47. I'm impressed. I suggest you go tell Mr. Fernsby. Но что у меня есть из прям совсем... Ну, хотя не, у меня много чего есть из прям совсем доказательств. Починить. И можно будет сделать свой яд. Изготовить яд. Ладно. Что я для этого использовал? Я использовал банку смертельного яда, чтобы сделать банку смертельного яда? Нет. Видимо, цветок, но у меня... Откуда у меня был цветок? Now Zachary won't get to see the rhododendron ferruginea blossom. They were his favorites. Come on, Nicola. I understand why you're so upset. It's such a shock to all of us.
Ну, хорошо. А тут больше ничего нет. Ну, может быть, там что-то есть, что можно подобрать, конечно. Ну, ладно. Надо будет у нее еще забрать какой-то жетон. Или, может быть, не надо будет. Наверное, это один из вариантов. Под видом телохранителя, под видом работника. А теперь мне нужно снова найти дворецкого. Это проблема. Также, кто тут все разлил? Неясно. Ну, еще монеты. Вроде он по первому этажу шарился. You have a way with words, Stan. Do you realize how much I've... Окей, случайно. realize how much I've had to deal with because of her sudden death? No, of course you don't. You've never done an honest day's work in your life. Obviously, it's all a major cock-up. The first I've ever seen from our perfect mother. Finally, something amusing happens in this god-awful bore of a family. Why not lean back and enjoy the spectacle? Будут ли меня обыскивать на входе на верхний этаж? Я сохранюсь, чтобы что-то не пошло не так. I'm ready to present my conclusion to Madame Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. It's me. Got your text. It's fine. I'll figure something out. Okay, don't worry. Ну, как минимум, это доступ на верхний этаж. Чё? То, что ты медленно идешь, это еще не повод останавливаться, когда я в тебя втаранился. This is Madame Carlyle's office. Please step inside. Крутой кабинет. So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. Take a seat. Please, go ahead. Эму? Или можно просто уйти? Мне интересно. Please remain seated, Mr. Whitmer. Не. Thank you. Now, where were we? Your niece, Emma Carlyle, murdered your brother Zachary. My niece? Emma is not my niece. She's my daughter-in-law. And your niece. Emma is the illegitimate child of your late older brother Montgomery, who you and Zachary killed 46 years ago. That's preposterous. You asked me to find out what happened to Zachary. Would you rather not know? No. No, go on. I found a letter from Emma's mother, Jane, who was the fiancée of your older brother at the time of his death. She witnessed how you and Zachary pushed him off the balcony. She believed you did it to steal the Carlyle empire from her and her unborn child. And she raised Emma to reclaim what she lost. Marry your heir, Gregory, get revenge,
and secure the Carlisle Empire for her bloodline generations to come. Emma is the daughter of Montgomery and that local girl, Jane. She is. Well, the girl got it wrong. I didn't steal anything. I did what was necessary to protect the future of the Carlyles. Montgomery wasn't cut out to take over from father. All heart and no balls. Emma used the funeral gathering to speed up her installment as the lady of the house, seizing the opportunity to stage Zachary's suicide. She did her homework, used a poison made from one of Zachary's rare plants, found old floor plans from Thornbridge Manor to gain access to his room through a secret passage. That scheming bitch. More than you think. I found proof that she will try to poison you next. Well, I'll have to take care of that. Thank you, Mr. Whitmer. You have not disappointed. I promised you I would reward you generously if you solved the case. So, what do you suggest? I want the file you have on Arthur Edwards. Edwards, the Constant. But how do you... Oh, I see. I expected you might show up. But to kill me, not help me. But I've been wrong on so many things lately, so why not this one? I will give you the file on Edwards. You've earned it. I don't suppose I could convince you to deal with my daughter-in-law now you're here. I would like to see her dead. No? What a shame. I'll have to see to it some other way then. The file you want is in the safe. God, I hope you get Edwards and make him hurt. I need some privacy. Sir. Thank you. Ладно, досье достали. Good work, 47. That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madame Carlisle. Могу я просто выйти и столкнуть ее? Чуваки, вы же не смотрите сюда? Mission complete. Well done, 47. Звуки за что? Ну или это так должно быть? Может быть, это так и должно быть со звуками, но также у них почему-то все абсолютно сломано с озвучкой местами. Нет, чего ты не заботишься о ее безопасности? Уже нет. А пока я здесь, наверное, можно зайти в пару еще мест. Например, сюда. Рог единорога? Окей. Враждебная зона. Также поиск. Ясно. Письмо Ребекки. Вот Алекса. Угу. Ну да, жетоны мне уже не нужны. Наверное... О, стоп, сюда кто-то пришел. Это нехорошо. Ну, хотя она спиной сюда. Сюда мне можно? Нет. Но это ее спальня.
Я не исследовал одно место, это самый верхний этаж, нет? Там не отмечено, что это место, которое можно исследовать. Это кладбище. Ну, можно сбегать посмотреть. Слева от меня. Это не тот этаж, где есть выход. Я что-то забыл. Это огнестрел, да. У меня был ключ от катафалка, но это не выход, или мне нужно сначала от водителя избавиться? Он не отмечен как закрытый выход, у меня вообще только один выход отмечен. They're making a racket, droppings everywhere. The Undertaker wants them gone before he'll see Madame Carlyle. He's in a right state. So, unless you want to take on the birds, I suggest you stay clear of him. Oh, no, my aim's horrible. Safer for everyone if I just wait here till he says he's ready for Madame. Ладно, локация открыта. Хорошо. Учитывая, что у меня всего лишь один выход открыт. Наверное, это сюжетная хрень, что при первом прохождении я могу выйти только через один выход, и там что-нибудь происходит, заставки, еще что-то. И также то, что пропала связь. Так что, наверное, это так и надо было. Интересно. Не могу тут пройти? Нет. Ну, погнали. Потому что у меня явно есть ключи от 2 других выходов, которые мне не отмечены. Ладно, погнали. Если что, пистолет у меня есть. Hotel booked, car packed, all ready to go when I got the call. The wife had tears in her eyes. But you don't say no to Madame Carlyle. Maybe someone should. This whole fake funeral tomorrow is taking it a bit far. I'm glad I'm not one of her kids. They have to pretend their mother is dead in front of a lot of people. I thought you were kidding when you told me. Steve says the Undertaker is having a fit. He didn't even know it was a fake service either. Are you guys planning to keep the whole ground open? Окей. Интересно, что ни одной камеры на этом квесте не было. Fake funeral. It's absolutely bonkers. Imagine they had like Alexis Carlyle, Paul Washington, Также те охранники, которые впускали этого детектива, не узнают его. Ладно, бывает. 47. They're everywhere. Go, get out! It's the Constantine. Shit! Мне что-то все-таки кажется, что Лукас предатель. Покинуть миссию или покинуть миссию. Почему 2 варианта? Неясно. Ладно, поехали, покинем. Интересный квест. Бесшумный убийца. Меньше часа. Неплохо. Ну, правда, там пара загрузок в начале было. Рестартов даже. Я ни разу не загружался в сохранение, только именно что рестартил миссию вроде. И 6-й уровень. Отмычка еще одна. Тайник агентства. И еще один. И еще один. И начальная точка сада. И комната персонала. И пистолет. Окей. И заставка.
Diana can't help you now. You need to find Olivia. She will know what to do. I wish there had been more time. And then there were none. Thank you, Miss Burnwood. Now, it's my turn. Stay down. Boss wants you alive. Yeah? How about now? Over here! Cover me! Walk away! Or what? You gonna take us all on? Don't. Tell the Constant to start running! Ну или нет. You think you've won? 47 is out there. And 47 never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me, you owe him nothing. What is this? I told you we could help each other, and I meant it. I look forward to your call. Gray is gone. Go to Berlin and stay out of sight. We're all that's left now. Окей. Сюжет и все такое. Посмотрим, что по испытаниям. Смерть еще одного родственника. Отравить ее же? В смысле, Алексу. Этим же ядом, видимо. Поразив ее током во время фотосъемки. Дропнуть люстру, понятно, видимо. Столкнуть ее в ее же могилу. И закопать. Из снайперской винтовки находясь на крыше особняка. В ее личных покоях. Это вот та вот комната, в которую я пристусовал в конце, интересно. Универсальный убийца, понятно, и всякие стандартные снайперка, яд и все такое. Открытие. Оба жетона. Все зацепки в каждом важном месте это сделали. Подкинуть по мосту, но опять же мне не давали. Добудьте рог единорога, окей. Каждый из ключей 0 из 5. Но, видимо, во время квеста прогресс виден так 0 из 5, потому что сейчас у меня нет ни одного из них. Короткий путь. Я, кстати, переигрывал Дубай, и эти короткие пути, они остаются открытыми на следующие раны, что интересно. Открыть всю карту. Все маскировки я только одну использовал. 8. Гробовщик явно должен быть. Садовник. Охранник. Дворецкий. Просто работник. Там был какой-то уникальный, по-моему, работник? Или это был садовник просто внутри? Неясно. Я не уверен, какие еще. Может быть, уличный охранник и внутренний охранник это разные? По-моему, да, по-моему, у них разная форма. Или, может быть, еще на верхнем этаже отдельный охранник. Ладно. Еще один шорткат. Это я открыл. Переодеться. Фотограф еще, да. Покинуть на лодке. Адвокат там еще какой-то есть где-то. Заберите охотничью винтовку. Гробовщик. И покинуть на катафалке. Водитель, может быть, отдельная маскировка. Забрать досье. Сфотографировать, окей. Делать так, чтобы гробовщик показал могилу. То есть это нужно расстрелять гнезда там. Пронаблюдать за ней тайно. Это я выполнил, что я нашел убийцу. Сфотографировать ее.
Рояль. Выполнить фотографию. Нейтрализовать чувака газетой. Бильярдным шаром. Завершить это то, что я сделал. Это подставить дворецкого, может быть? Или кого-нибудь еще? Посмотреть компьютер адвоката. Где там вообще адвокат был? Я никакого адвоката не видел. Может быть, у нее наверху, на верхнем этаже. Колокольчик. Вопрос преданности. Ну, короче, это 3 варианта, кого обвинить, видимо. Фотограф. Сфоткать ее около Закари. Прогнать птиц. Нейтрализовать всех молотком. Ок. И дают молоток. И сделать яд. Ну и классика. Окей. Интересно. Прикольно. В следующий раз поедем в Берлин, видимо. Судя по тому, что говорилось. Я знаю, что есть квест в Берлине. Но тут не пишет, куда мы поедем. А, нет, пишет Берлин. Ну ладно. Тогда продолжим в следующий раз. А на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.